Stalin went only as far as Potsdam, but it was to carve up the world. He was at the height of his power. A frightened man, he made the return journey, as always, in his special train. Thousands of kilometers of track were hermetically sealed off. Он был наделен могучим инстинктом самосохранения. И система его охраны, если о ней рассказывать, специальный поезд, специальные автомобили бронированные, все было продумано. Это можно целый час об этом рассказывать. Поэтому, конечно, его снять никто не мог. A lonely dictator. Kuntsevo, his so-called dacha, in fact, a strictly guarded palace 12 minutes by car from the Kremlin. Only a select few had access. The family was a shambles in his latter years. Vasily and Svetlana, his two children from his marriage to Nadezhda. Vasily, a hot-tempered youth, left school early, but nonetheless had a stellar career as a military pilot. The overbearing and distant father made his son the youngest general in the Soviet armed forces. Василий всегда боялся отца. Он боялся его в детстве, а когда уже был он генерал, лейтенант авиации, весь увешанный орденами, он так боялся отца, его буквально трясло. Это было ужасно, никакого тут родственного, никакой родственной близости не было, ничего. Ну, он выпивал. И мне об этом горько говорить, но он и погубил себя вот этим. Я помню только, когда был военно-воздушный парад, Сталин припоздал немножко, командовал парадом Василий Сталин. Но я не скажу, что он был выпивший, но коньячку он уже пропустил. Коньяк, он запах такой имеет, что было все хуже. Это просто горе для родителей, когда так с детьми. Знаете, горе большое. Поэтому я только мог посочувствовать Сталину. Hated and feared by his fellow soldiers, just one thing saved Vasily Stalin from being thrown out of the army: being the son of his father. И однажды, когда мы сидели, смотрел, он уже выпил, как сказать, еще себе налил, я ему говорю: Вася, хватит, стоп. Он вынул пистолет, всегда имел, показал, говорит, а у меня, говорит, только 2 выхода. Вот это, говорит, одно, а вот это, бокал, второе. Ведь я-то живу, пока отец живет. Daughter Svetlana was Stalin's favorite, the only person he allowed to get close to him. He called her his lady of the house. Only she was allowed to give him orders. Нет, со мной он был очень, я была, так сказать, любимица, но также потому, что, в школе я хорошо училась, и так что до 16 лет я его ничем не огорчала, и он был очень доволен. Потом, когда она подвыросла, начала она подбрасывать ему, конечно, массу неприятностей. Не слушала. Уже там она развелась, дочь, все. Так вот, некоторых внуков он так и не видел. Stalin, or so the propaganda went, dedicated himself entirely to his people. In the Kremlin there burns a light. Comrade Stalin works through the night, was one saying. It was the Secret Service who left the light on. Only the film Stalin was still everywhere. In the Kremlin he received the jubilant people. His favorite role, the humble man. Спасибо вам, Варвара Михайловна. Спасибо. От имени Родины. The
real Stalin, in his dacha at Kuntsevo, was afraid of his people and of his staff. А вот он был подозрительный. И всю жизнь, по-видимому, и чем он больше был в власти, больше ему было власти, тем он больше был подозрительным, ему казалось, что у него ее отнимут. Stalin thought he was surrounded by enemies and trusted no one, not even himself, as he once observed. Most of all, the old man feared his doctors. Он заболел гриппом. Вызвали врача с Кремлевской больницы, как обычно. Он обследовал, как положено, приписал лекарства, и тут же они с собой лекарства имеют. Все лекарства оставил. Он вызвал одного из сотрудников, которого знал, и посылает в сельскую аптеку в Подмосковье купить там эти лекарства. Он выполняет все, привозит ему. Лекарство врача он выкидывает. When, in March 1953, he lay in the throes of death for days, there was no one left to help him. One last fling for grand spectacle. As for the myth, now it was merely a facade. Vasily drunk, even on this day. Soon he would be thrown out of the army to spend the rest of his life in jail. Svetlana, Stalin's favorite. She would leave the country that her father built up as a refugee. Beria, Stalin's butcher, dead 9 months later. Shot on the orders of this man. Nikita Khrushchev, the successor. 3 years later he would expose Stalin as a criminal and have Stalin's body removed in the dead of night from the Lenin mausoleum. Stalin had sent at least 20 million people to their deaths. Very few knew about it. Воплощением дьявола. Воплощением дьявола. And then the film hero disappeared too. Stalin was expunged from his works. The film about the October Revolution was censored, and Stalin became what he really had been: invisible. The film had once told the fairy tale of Lenin's closest comrade-in-arms. Now a sailor blocks the view for the Soviet people. De-Stalinization. The myth had lost its usefulness.